അടുത്ത പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡോക്ടർ ജ്യോതിദേവിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. He is an alumni of Trivandrum Medical College and Mayo Clinic, USA. He has presented original research and delivered lectures at American Diabetic Association, International Diabetes Federation, EASD, ATTD, etc. His papers were reviewed in more than a dozen endocrine journals, including Diabetes Care. As a pioneer in telemedicine in diabetes as a cost-effective solution, he is widely popular among the international academic fraternity for original publications on telemedicine, insulin pumps, CGM, and technologies in diabetes. He serves as the Chairman of Kesavadev Trust, Diabscreen Kerala, and the Vice President, AIAARO Kerala Chapter. Presently, Chairman and Managing Director, Jothydev Diabetic Research Center, Trivandrum, Kochi, and Attingal. Jyoti's presentation. Yeah, so thank you very much, Dr. Ashil, Dr. Ajit, for this opportunity. So I was actually very much interested, and I was listening to the presentations of others and also the experience from Ireland. If you go through the experiences in India as well as in other countries, diabetes and hypertension. These two are important comorbidities, and diabetes in India is largely contributing to death in COVID. Dr. Padmashree പറഞ്ഞതുപോലെ elderly risk വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഈ COVID-19 ഡയബറ്റീസുമായിട്ടുള്ള ആ അഭേദ്യമായ ബന്ധം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്, നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേണായൊക്കെ നന്നായിട്ട് പേടിപ്പിക്കും ടിവിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നത്. അത് ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ അഷീല് ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി വീക്ക് ഹീസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സം വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത 80 million ആവും. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദാറ്റ് ആർ അഫക്റ്റഡ്, the 60-year-old age group, this is the one which is largely getting affected. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഏജസിലും ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്കൊരു 60 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രോഗികളുടെ പ്രമേഹമുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടുകയാണ്. 1 in 5 people older than 65 will have diabetes. അപ്പൊ നമ്മള് ആൾക്കാരോട് go on repeatedly telling them control your diabetes, but always remember there are 3 different categories of glycated hemoglobin which is advised, and that is for healthy patient, for complex, and for very complex patient. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രായമുള്ളവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചു മുമ്പ് AKG ഇതില് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, വാട്ട് അബൌട്ട് എ 40-year-old or a 50-year-old with diabetes? So it is not the age which matters, it is the biological or the functional age which matters. It is not the chronological age which matters. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ജിൻസി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടെലിമെഡിസിൻ ഇതില് വളരെ ഒരു പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. So recently we wrote about this, harnessing the possibilities of telemedicine consultations during this COVID crisis. Absolutely essential. And from India we have already proven, because we have been practicing telemedicine for almost 23 years. So it is cost effective, it lowers your A1C, and that too without hypoglycemia, and you can have customized targets for each of these patients. And we can even have a home blood pressure monitoring, and telemedicine can also prevent the progression of diabetic kidney disease. And this is a study which is very specific for the elderly with diabetes, and this we have followed for more than 1 decade. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതില് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പല ആൾക്കാരും നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് മോണിറ്ററിങ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിമോട്ട് മോണിറ്ററിങ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ SARS-CoV, it attaches to the functional receptor, that is ACE2, and primarily in the lung tissue, and this is primarily a respiratory disease. That we all know that it is primarily a respiratory disease, and that is why the reason the patients are being vaccinated. And diabetes, because of the impaired immune status, they are more prone for influenza, they are more prone for pneumococcal pneumonias, and that is one of the commonest causes of death. Appo ee infections against diet, we all have been practicing as per the
guidelines from the scientific organizations, vaccines. Primarily a respiratory disease. That is one of the reasons it is largely affecting the diabetic population. And earlier also MERS and SARS-CoV-1, during that era also it has been shown that substantially more number of people, especially elderly with diabetes, gets admitted into the ICU. Remote monitoring patient hospital ICU and it has been available in India for quite some time. Different continuous glucose monitoring systems are available in India. Patients primarily our aim should be to ask and instruct and educate our elderly on how you can manage diabetes during this COVID era, apart from going to the laboratory, apart from going to the hospital. Those who are already using CGMs, time below range, elderly 15 minutes. It is not strictly controlling the glucose which is important. It is the time in range which is customized for each individual. And these are some examples of remote monitoring which is possible. Cost effective glucose meters Bluetooth phone connect. So these are called connected glucose meters, and at the comfort of their own houses, and that too at no extra cost. The elderly, with the help of somebody at home, they can send the glucose diary. And these are all examples of ordinary glucose meters, and these are connected glucose meters. And the real-time glucose data can even be monitored in the hospital when the patient is monitoring at their houses. So telemedicine is evolving as an efficient way of preventing and get the patients treat their diabetes. And our consensus guidelines, we have also published our consensus guidelines from India. That also is helping in a long way. That insulin, if required, should be there. Because among all the medications which is available, this is the most effective. Blood sugar and blood pressure monitor and cost effective, especially for the elderly. Doctor ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് അൺകൺട്രോൾഡ് അല്ലേ, കാരണം കൺട്രോൾ ആണെന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടല്ല പോകുന്നത്. പിന്നെ ഭക്ഷണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. There is a science also, and that is how the micronutrients and the macronutrients influence the immunity, especially in the elderly. അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒന്ന് വ്യായാമം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കരുതി വെക്കണം, എന്നാലേ സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. That is also important for the mental health of the elderly and also the glucose meter strips. And thank you very much for the opportunity. So we will have more interactions after the panel discussion. Thank you very much.